Hello, my name is Lily Meyer, and I'm a translator, critic, and novelist living in Washington, D.C. For years, I have worked with the contemporary Chilean short story writer and novelist María José Navia, also formerly a resident of Washington, D.C., although sadly we never overlapped here, and now she lives in Santiago. María José writes quietly devastating stories. I don't know when she gets the knife in, but she always gets it in. She and I have published widely in literary magazines together, but we are looking for a publisher who really wants to be a home for all of her work. She's written 5 story collections. Her third novel is coming out soon. I adore Maria Jose's work, and I hope that you will love this story, Swings. I'm going to read you about the first half. It comes from her collection, What We Learned from the Movies. Swings. Our swings always confuse people. They lead to questions we don't want to answer. The swing set came with the house, and neither of us has managed to move it. Besides, the first time Lucas's nieces came over, they played on it so happily for such a long time that we would have felt bad getting rid of it. Back then, we still thought this house was a good idea. We'd waited a long time for the house. We spent months circling it, weighing mortgage options, convincing ourselves somebody would buy it out from under us any day. It was perfect. Amazing light, a lush green yard, so many trees, one of the nieces said. A pretty, quiet neighborhood. It was also a sign that we were ready for parenthood. We'd always lived in small apartments. We didn't need bells and whistles. It made cleaning easier, and besides, we were never home much. We were always at work, at the movies, at friends' or relatives' houses. We had way stations, not places to put down roots. We always said back then that we just weren't sure yet. We didn't feel any urgency. We might do it later. But it wasn't true. When somebody we trusted asked, we said we had nowhere to put a baby. We'd show them our combination study and guest room, which in times of chaos tripled as a storage closet, and say, someday we'll have a house, and then someday arrived. Our house greeted us with a swing set that we thought had to be a good sign. The doctor said sometimes it just takes time. Friends had been told the same. It can take up to a year or even more. At first we made it a game to conceive our daughter. Lucas was convinced we'd have a girl, in every corner of the house. In our bed, the guest bed, the living room couch, in the den, in the yard, and next to the pool, nervous the whole times that the neighbors would see us and, oh God, immortalize us on YouTube. Months passed. Nothing. We weren't concerned. While we waited, we decorated the kitchen, redid the bathrooms, painted the pool. We threw some housewarming parties. We got plants as gifts, then killed them. Too much water, not enough water, too much light. We unboxed our books. The doctor said we were fine. Our tests were normal. It was a question of time, and I was still young. It was always my age. Lucas's apparently was irrelevant. I bought some ovulation tests and downloaded an app, which sent me notifications periodically. Low chance, high chance of conceiving. I sat with my test strips, waiting an eternal 3 minutes for an empty circle or smiling face to appear. The first time I got the latter, I ran to show it to Lucas. I'm pretty sure I took a picture. At first, we got excited about that kind of thing, but nothing happened. I was never even late. All the app did was demonstrate the sinister precision of my cycle. Your period is expected today, the screen announced. And there was the stain, always on time. I made lists in my head, names for our daughter, Sophia, Leonor, Martina. I imagined them scribbled on construction paper or drawn in every color in the crayon box. I thought about what we'd need to turn our guest room into her bedroom. I got carried away sometimes and bought little dresses, board books, laminated bath books, blankets, mobiles. I kept them in boxes at the back of my closet, surrounded by bags and scarves, or else tucked in a corner in the attic. We went back to the doctors, who suggested that we consider our options. Egg freezing, IVF. I was apparently not that young now. None of them were very tactful. My high chance notifications and smiling test strip faces no longer found us especially motivated. We painted the kitchen. We got new nightstands. We reupholstered the good armchair. We had dull, sexless sex. It was like taking medicine, a spoonful of sugar. An unbearable summer began. During the week while Lucas worked, I took advantage of the chance to read by the pool. Then the invasion started. Small ones, an endless line of ants in the kitchen, cats that left dead birds and rats by the front door.
One afternoon I fell asleep on my towel, arms in the grass, and woke covered head to toe in welts. At night we made tired love. Lucas had insomnia for weeks. I imagined that he too was marking days on the calendar, tracking my failure, that he blamed me for having wanted to wait. Trying was bringing out the worst in us. We had Colombian friends who called it salir a buscar. I like that phrase more. We were picking up our baby, as if we were getting her at school or a play date. But she was never there. I saw us waiting at the school door, watching all the other students stream out. I saw the teachers going home, the custodial staff cleaning the playgrounds and hallways. I saw that there was no one left. My parents sometimes came over on hot days to bask in the sun like lizards. Before they showed up, I had to hide the evidence: ovulation strips, pregnancy tests bought out of hope not need, toys, baby books, prenatal vitamins. One time they showed up without warning, and I shoved a handful of wet ovulation strips in my backpack. My parents would have seen them in the trash. They were capable of rummaging through my things at any moment. In my childhood, they were anyway. Surveillance disguised as love. I couldn't clean the backpack after, and I had to throw it away. But I knew if my parents found out, they'd insist on helping pay for the treatment, best case scenario, or scold me for waiting too long, worst case. The house's corners helped me keep my secret. It was my accomplice. Maybe that's all it takes for a house to be haunted. Owners who are starving for a child. I'm going to stop there. Thank you so much for listening. Hi, my name is María José Navia. I'm a Chilean author, and I'm going to read you a little excerpt from my book, Todo lo que aprendimos de las películas. My translator is the amazing Meyer. Dependencias. El columpio siempre los confunde, hace que nos pregunten cosas que no queremos contestar, pero ninguno de los dos se animaba a sacarlo. Venía con la casa, y la primera vez que nos visitaron las sobrinas de Lucas, se quedaron tanto rato jugando ahí felices que luego nos dio pena quitarlo. Eso cuando aún pensábamos que esta casa era una buena idea. Habíamos esperado mucho para tenerla, a ella, a la casa, meses rondándola, revisando posibilidades de pago, pensando que en cualquier momento alguien iba a comprarla antes que nosotros. Era perfecta, un lugar lleno de luz, con un patio muy verde. ¡Tantos árboles!, había dicho una de las sobrinas, en un barrio lindo y tranquilo. Era también el último requisito que nos habíamos puesto antes de ser padres. Siempre habíamos vivido en espacios pequeños, no necesitábamos mayores comodidades, era más fácil la limpieza, estábamos poco rato allí, siempre en el trabajo o en el cine, en la casa de parientes o amigos, una estación de paso, un lugar donde no echar raíces. Por esos días siempre contestábamos lo mismo, que no nos animábamos, que no estábamos seguros, que más adelante quizás, pero no era verdad. Cuando a quien preguntaba era de confianza, le decíamos que un hijo no nos cabía. Lo decíamos mostrando esa pieza que hacía las veces de escritorio, cuarto de invitados e incluso, en tiempos de desorden, bodega. Algún día tendremos una casa y entonces, decíamos. De pronto ese entonces había llegado, y la casa nos recibió con un columpio que nos pareció un signo auspicioso. Nos dijeron los doctores, y les habíamos escuchado decir a los amigos, que a veces estas cosas tomaban su tiempo, un año incluso, o más. Y fue chistoso al principio jugar a concebir a nuestra hija. Lucas estaba convencido de que sería niña, en cada uno de los rincones de la casa, en nuestra cama, en la de invitados, en el sillón de la sala, del living, en el patio, junto a la piscina, y algo nerviosos de que nos vieran los vecinos o nos filmaran para quedar inmortalizados en YouTube. Pasaron varios meses y nada. No nos preocupamos. Por mientras decoramos la cocina, cambiamos los baños, pintamos la piscina. Hicimos varias fiestas de inauguración. Recibimos plantas de regalo que invariablemente matamos, por mucha agua, por poca, por exceso de luz. Sacamos los libros de las cajas. Los doctores decían que todo estaba bien, que los exámenes no arrojaban nada raro, que era cuestión de tiempo, que yo era joven todavía, y acá siempre era yo a la que miraban, la edad de Lucas parecía nunca importar. Compré pruebas de fertilidad y bajé una app para el teléfono. Cada cierto tiempo recibía los mensajitos, low chance, high chance of conceiving, y en los palitos que marcaban mi ovulación, después de esperar los 3 minutos de rigor, un círculo blanco o una carita feliz. La primera vez que vi una de esas corrí a mostrársela a Lucas. Creo que incluso le saqué una foto. Al principio nos entusiasmaban esas cosas, pero tampoco pasó nada, ni un atraso.
La app servía para comprobar que mi ciclo era de una precisión siniestra. Ni siquiera alcanzaba a ilusionarme. Your period is expected today, anunciaba la pantalla, y ahí llegaba la mancha, siempre puntual. En mi cabeza hacía listas de nombres para nuestra hija, Sofía, Leonor, Martina, y me los imaginaba escritos con torpeza o con crayones de muchos colores, de cosas para esa pieza que ahora era de invitados y luego sería para ella. Más de una vez me ganó la ilusión y compré vestidos pequeñitos, libros acolchados y de plástico para meter al agua. Mantas, móviles, los guardaba en cajas al fondo del closet, entre mis carteras y pañuelos, o en algún rincón del entretecho. Fuimos a los doctores y dijeron que tal vez había que revisar algunas cosas. Nos hablaron de congelar óvulos, de la posibilidad de una fertilización in vitro. Nos dijeron con poco tino que yo ya no estaba tan joven. Los mensajitos de high chance y las caritas felices nos pillaban cada vez más desmotivados. Pintamos la cocina, compramos nuevos veladores, retapizamos nuestro sillón favorito. El sexo se volvió aburrido y sin deseo, como tomar una cucharada de jarabe, una por la mamá. Llegó un nuevo verano insoportable. En la semana, mientras Lucas estaba en el trabajo, yo aprovechaba de leer junto a la piscina. Entonces comenzaron las primeras invasiones, pequeñas al principio, como esa hilera interminable de hormigas en la cocina, o los gatos que dejaban ratones y pájaros muertos en la entrada de la casa. Una tarde en que me quedé dormida en la toalla y con los brazos sobre el pasto, desperté con toda la piel llena de ronchas. Por las noches hacíamos el amor cansados. Lucas pasó por semanas de insomnio. Yo imaginaba que él también iba marcando los días en su calendario, que llevaba la cuenta de mi fracaso, que me culpaba de haber querido esperar de más. Los intentos fueron sacando lo peor de nosotros. Unos amigos colombianos lo llamaban salir a buscar. A mí me gustaba más esa expresión, salir a buscar a un hijo, como quien lo recoge en el colegio o le va a dar encuentro. Pero este hijo no aparecía, y yo nos imaginaba en esa puerta esperando, viendo cómo salían todos los niños mientras los profesores se iban a sus casas y comenzaban a hacer la limpieza por los patios y pasillos hasta que ya no quedaba nadie más. Mis papás venían a acompañarme algunos días de calor. Siempre les gustó tomar el sol como las lagartijas, y yo pasaba largo rato escondiendo las evidencias, los test de ovulación, los de embarazo, comprados más por esperanza que por necesidad, los juguetes y los libros infantiles, las cajas de pastillas de ácido fólico. Una vez que llegaron de sorpresa, saqué de la basura los test de ovulación mojados y los guardé adentro de mi mochila. Eran capaces de revisar mis cosas en cualquier momento. Así al menos había crecido, con esa vigilancia disfrazada de amor. No hubo caso de limpiarla y tuve que deshacerme de ella poco tiempo después. Sabía que, si les contaba, insistirían en ayudar a pagar los tratamientos, en el mejor de los casos, o me retarían por haber esperado tanto, en el peor. Pero la casa tenía esquinas que ayudaban a esconder los secretos. Era mi cómplice. Quizá toda casa está siempre embrujada si en ella vive una pareja desesperada por tener un hijo. Thank you so much.